tomography of the brain. Okay. So what actually in neuroimaging or any radiological imaging, so we have to take a normal one or the standard one or a control one, and then we can compare with this control. So for in case of CT scan, the control one is the Hounsfield unit, which is known as HU, Hounsfield unit. And in this unit, the Hounsfield unit, the water is value 0. The water is 0. And the air is minus 1000 Hounsfield unit. And the bones is approx plus 1000 units. So this is the control part. So if anywhere, if the water is there, then it is the 0 is the quantitative value of the control. That is the Hounsfield unit. If the bones, it is plus 1000 approx. If it is completely air, then it is the minus 1000. And these three things, be it air, be it water, be it bone, the terminology we use is the density. That means whether with the control it is isodense or with the control it is hyperdense or with the control it is hypodense. So we will use that means the variation is the density. Okay. So just look into this picture. If you take any cut section, suppose this cut section. So if you look from the outer to in the outer side, if you see that this is the complete white, the color that is you are looking here, that is the complete white. So you say the density, if we term it, this is the hyper dense. Okay. If you enter, this is, we all know the brain parenchyma, which is also known as the frontal lobe. So suddenly there is, if you compare the density get diminished, density get reduced. So this density is, as per our, there is the background knowledge, that is the brain parenchyma density. That is the frontal lobe. If you come below, if you see, this is the lateral ventricle anterior horn. We all know the ventricle, there is the two lateral ventricle, one is the third ventricle, one is the fourth ventricle. So this part is the anterior horn. So we all know within the ventricle, that is the water-like structure or fluids, which is known as the CSF. So if you see that this density is again less than the parenchyma. So that means this density is closer to, we can say, the water. And just come below, again the brain parenchyma, we all know this section is the basal ganglia section. So this is the thalamus part, and after the thalamus again there is the density, which we can say isodense with the bone. Just so we all know the blood is completely is not the liquid or fluid. That has the RBC, that has the WBC, that has the platelets and all other factors like protein C, protein S. So all these antithrombins, so all these molecules are there. Not only water-like structure it is. So there is some solid component, there is some watery component within the blood. So if there is the blood within this, then it is towards solid. You can say the density towards solid. So between the water and bone, it will lie. So this is the water, there is the more hypodense. This is the bone, that is the hyperdense, most hyperdense. In between these two, if you look, that this density will lie. So this is the RBC, WBC, platelet,
all the protein factors and some plasma. So this is you can say that is the bleed or the blood. Again come back, down. There is, you all know, this is the posterior horn of lateral ventricle. So that contains the CSF, that is the fluid-like structure. So there is again hypodense area. Then the occipital lobe. Then there is the hyperdense, that is the bone. So most hyperdense, that is the skull. We all know that is the bony part, and the most hypodense, that is the liquid part. Okay. So liquid part is that is the CSF part. Okay. And if you look any cut section, suppose this cut section, if you come from above downwards, so if you see, this is the orbit, these two are the orbit, and this part is the nasal part. Okay, just below this is the frontal lobe, just this is the anterior horn of lateral ventricle. Then if you come, there is the hyperdense or the density which is more closer to the bone, just outside the skull. So we can say this is the hyperdense area which is likely or more closer to the skull. So this is the RBC, WBC, platelet, all these things. That means this is the blood part. Okay. If you see that any of the that is the structure here, there is a midline demarcation. That is, we all know this is a falx cerebri. So this demarcation in this area, this is the vice versa. Suppose my right hand will touch with the left cerebral hemisphere, and the left hand will touch the right cerebral hemisphere. So if you look, this is the midline structure. We all know the Monroe-Kelly doctrine. That means the brain or the skull box is a fixed box which containing the brain parenchyma, fluids and some vessels. So any of the compartment, if the volume get increased, that is definitely other compartment volume get reduced, because the skull is a compact box. So if in this area, how do we know that any other compartment get compromised? So we will see this falx cerebri is maintaining or not. So any pathology, any lesion, any bleeding or blood in any cerebral hemisphere, if the midline or the falx cerebri get that means the distorted or displaced from the midline structure, that means there is the compression, because the one compartment, that is the vascular compartment, the blood, the vascular compartment volume get increased, so automatically parenchymal compartment get compromised. So this is known as the midline shifting. Midline shifting. So in this area, so if from this neuroimaging, so if they say what you are looking here, so this is the computed tomography of the brain, and which is showing that there is a hyperdense area which is this is the frontal lobe, we all know. This is the temporal lobe. This is the parietal lobe. This is the occipital lobe. So this part is just below the temporal and parietal lobe. That is the basal ganglia area. So this is the basal ganglia area. So the hyperdense lesion or hyperdense area is found in the, this is the left basal ganglia. Left basal ganglia. Okay. Then this is the vice versa. Suppose this is my right hand. So if I see, so my right hand, this will be the left cerebral hemisphere, and my left hand, this is the right cerebral hemisphere. And this is, we all know that there is the ventricle, there is the anterior horn and the posterior horn. These horn are also get that means the compromise. So we will say that there is the midline shift. There is the midline shift. If you sketch the midline, it is not continuing. So this is the right cerebral basal ganglia hyperdense lesion with the midline shift. So this is a hemorrhagic stroke
or the hemorrhage or bleed in the basal ganglia with the midline shift. First, see a normal one. Here in the midline, there is a clear-cut demarcating line, which is the right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere. They are dividing by this line. Just see it. This is a computed tomography of brain, which is showing that hyperdense lesion in left basal ganglia area with midline shift, which is a hemorrhagic cerebrovascular accident. Hemorrhagic cerebrovascular accident. Now come to this side. So in this slide, again, if you take any one of the slide, if you come from the up to down, first this cut section, how do you know this cut section? There is a ideal picture is here, okay? This is the skull, this is the cervical spine, this is the maxilla, and this is the cibriform plate. So this is the ideal, that means the position of the patient. Patient will lie down in the CT scan, that means room or bed with this position, and we are cutting from the downward to upward. So if we cut in the downward part, then we will get this structure. So if you see, here is the orbit. So this cut section from this line. So you get the two orbit, okay? Then there is the maxilla part. Then there is the bony nasal part, and there is some posterior part. So if you go, this is the up slide. So again, there is the orbit part is slightly that means the get reduced. So you are going up. Then again, this part, if you see, that is the anterior cranial fossa. This is the middle cranial fossa, the posterior cranial fossa. If you come this slide, this is the anterior cranial fossa, middle cranial fossa, and posterior cranial fossa. In the posterior cranial fossa, you all know there is a leaf-like structure. In the midline verbis, again there is a leaf-like structure. This is known as the cerebellum. So this is the posterior cranial fossa, middle cranial fossa, and anterior cranial fossa. Middle cranial fossa, there is the temporal lobe is lying here. The anterior cranial fossa, frontal lobe is lying here, and the posterior cranial fossa, we all know the cerebellum is here. Then you come this slide. This is the anterior cranial fossa, that is the frontal lobe. This is the middle cranial fossa, temporal lobe. This is the posterior cranial fossa, that is the cerebellum. Come to this side. There is the anterior cranial fossa, this is the middle cranial fossa, this is the posterior cranial fossa. Now if you look this slide very minutely, there is some hypodense area, and there is also a hypodense area. If you look this also, that is the hypodense area, and there is also a hypodense area. So if you look this and this, these two things, so this hypodensity is equal to water. That means the CSF. So this is a cistern. We all know the cistern is containing the CSF, which is water-like structure. And this small rounded hypodense area, that is the fourth ventricle. So behind the fourth ventricle, this is lying the cerebellum. If you have to just remember the structure of the brain. Okay. So that is the cerebrum. Then there is a midbrain, and in the midbrain there is a cerebellum is like there. So cerebellum and the midbrain in between the fourth ventricle. So if I demarcate it as a fourth ventricle, so in front of this the brain stem is starting here. So brain stem in front of there's the cistern, quadrigeminal cistern, brain stem, fourth ventricle, cerebellum.
If you come there, there is a quadrigeminal cistern, brainstem, fourth ventricle, cerebellum. So these structure actually very important structure. If a patient has a problem in the cerebellum, that is more detrimental rather than the problem in the higher structure, because the cerebellum lying in the posterior cranial fossa, just front the posterior cranial fossa, this is a fourth ventricle. So if anything happened in the cerebellum, suppose here the vascular compartment get increased, blood or bleeding is here, so immediately there will be compression on the brain stem. So that's a very important you have to look for, that any bleed, whether it is the cerebellar bleed or above the cerebellar bleed, because cerebellar bleed there is a less space and in front of cerebellum as the brain stem is here, so you have to treat it very urgently. কি ট্রিটমেন্ট করা হয় জানো, নাম তো শুনেছো? হ্যাঁ, so in case of cerebellar bleed, as the posterior cranial fossa, if the blood volume gets increased, so immediately the compression will be over the brain stem. So usually we go for the decompression, which is known as the craniotomy or craniectomy. আর একটা কি হতে পারে বলো তো, ফোর্থ ভেন্ট্রিকেলটা ব্লক করে দিলে? ভেরি গুড, দেয়ার উইল বি হাইড্রোকেফালাস। তাহলে ওয়ান ব্রেন স্টেম কম্প্রেশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য হাইড্রোকেফালাস, সো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ভেরি সিরিয়াসলি। সো জাস্ট কাম, হ্যাঁ he is asking the why hydrocephalus. So there is a drainage system of CSA. না না ওটা বলি, আমি বললাম যে মানে এটা কোন এরিয়াটা, মানে জাস্ট ওইখানটা, মানে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই মানে ওই সিটি স্ক্যানে কোন জায়গাটা এফেক্ট করবে? সিটি স্ক্যানের কোন জায়গা? আচ্ছা, which part? See this part, this is the anterior cranial fossa containing the frontal lobe, middle cranial fossa containing the temporal lobe, and the posterior cranial fossa containing the cerebellum, and in front of cerebellum brain stem. In between there is a small orifice which is actually the above downward continuation of fourth ventricle. So if this orifice or fourth ventricle, that means the get compressed by the blood, so CSF will not pass downwards in the spinal cord, so there will be hydrocephalus. So obstruction of fourth ventricle. What is the name of this duct? Aqueduct of Sylvius. So if the blocked by the blood, then the CSF will not pass in the spinal cord, so it will collected in the brain within the meninges, so there will be hydrocephalus. Then you come here, this is the frontal lobe, anterior cranial fossa, temporal lobe, middle cranial fossa, and the posterior cranial fossa, cerebellum, and in front of cerebellum, that is fourth ventricle or aqueduct of Sylvius, and there is a brain stem. Just look in this picture, and you, if this is the midline, so right side there is a hyperdense, minute, small hyperdense lesion which is not present in the left side, same position, same area. Look this one, this is the first slide where you are getting a hyperdense area within the middle cranial fossa, right left side, which is not present, same position, same area in the right side. So this is the first tracing point, this is the first slide where you are getting this hyperdense area. Then you come here, so now you are going from below upward, so hyperdense area get increased. So now come the third part, this is the very important slide. ওটা কার ক্লাসটা ছিল? ওটা কি এক্সরে দেখাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, এক্সরে সিটিটা নিয়ে যাচ্ছি না। এটা কার ক্লাস ছিল? এটা মাল সেট কথা হয়ে গেছে।
So, so this is the very important structure. So this is the anterior horn of lateral ventricle. তোমাদের এই খাতা পেন আছে আর এখানে বলে লেখা আছে অফিসে থাকে আমি নিয়ে আরে কোভিড वाला এই সেটা অফ করে দিন। আচ্ছা জিনিসটা এরকম বারবার ঘুরছে প্যাটার্ন বিষয়টা লাইন যেভাবে এক্সারসাইজ যন্ত্রণা তো এখানে হচ্ছে এটা দেখি ক্যামেরাটা হচ্ছে সাইডটা বুঝতে পারো তুই কাজে হচ্ছে যাচ্ছে Actually, this structure you all have to remember. Okay. So if you put this one, that is there is a structure like this. So this is the anterior limb, and this is the posterior limb. Why? If you see this area, this is the anterior part of the brain. This is the posterior part of the brain. Okay. So if this is the anterior part, this is the posterior part. So if you see here, this is the lateral ventricle anterior horn. So if you see within the ventricle, there is a bulging area which is projecting in the lateral ventricle. There is a two horn. Okay. So in the horn, there is a area which is projecting in the lateral ventricle. This projecting part is the caudate nucleus. So once if you see the projected any part here, so this is the projected part, this is the caudate nucleus. Here is a structure, there is an anterior limb and posterior limb. And below again there is a projected area in the ventricle which is known as the thalamus. And there is a posterior limb, as there is a bleed, that's why the structure gets distorted somehow. So this part is known as the basal ganglia. So how do you know this bleed is a basal ganglia bleed? Just look for the caudate nucleus. That means the projecting part in the lateral ventricle. And if you see the projecting part in the lateral ventricle is there, so this cross section at that level is the basal ganglia. So these things you have to remember. This is the in the ventricle the caudate nucleus is projecting and thalamus is projecting. So at that level, if the bleed, that means the cross section at that level, this is the subcortex area or known as the basal ganglia. Why this is important? Because the most common cause of bleeding in the brain is hypertension. Hypertension. And if you go further in theory, you will know that there is a artery which is come from the middle cerebral artery, which is get affected by that is the hypertension named as Charcot artery of hemorrhage, and that is supplying the basal ganglia. Hemorrhage. So the hypertensions, there is the hypertensive changes in the blood vessels. This is most commonly happen in the Charcot artery of hemorrhage, which is a branch of middle cerebral artery, which is supplying the basal ganglia. That's why you have to know the structure of the cross section of the basal ganglia, because this is the most common site. Apart from these other side, there will be a hypertensive bleed, but that is the rarer one. So most common area that is known as the basal ganglia bleed, and this is due to the Charcot artery of hemorrhage. This is due to the hypertensive changes in the blood vessels. So that's why this structure you all know, this is the anterior horn. The projecting area means the caudate nucleus. So this cross section is the basal ganglia level, and I would say this blood is at the level of the basal ganglia. প্রজেক্টিং নিয়ে বলতে কোন জায়গাটা বলছো? This is a anterior horn. This is the ventricle anterior horn. If you see, there is the semicircular. This is a projection. হ্যাঁ So someone is projecting in the ventricle. This is the caudate nucleus.
See, this one is very the lower one is a very good picture. এখানে দেখো that you are looking, that is the anterior horn, and the blood, if you go just stressing to there is the ventricle, there is the bulging area in the ventricle. So this is the anterior horn, this is the caudate nucleus, and there is the anterior limb of internal capsule, and this is the blood. This is the globus pallidus and putamen, this is the basal ganglia blood. This part is the putamen and globus pallidus. মানে This is the anterior horn, anterior horn, lateral ventricle. এই বালসটাকে বলছি That is the blood. We are there is the blood. We are taking the which is projecting in the ventricle. So in the ventricle, the structure is projecting. That means it is the caudate nucleus. So at this level cross section, that means this is the basal ganglia level. ওই থ্যালামাসের বালসটা বলছি কর্ডেট নিউক্লিয়াস আর অ্যান্টিএলিম ডিফারেন্সিয়েট করা যায় কর্ডেট নিউক্লিয়াস আর অ্যান্টিএলিমকে কি ডিফারেন্সিয়েট করা যায় ওটা ধরে নিই সামনে কর্ডেট পিছনে অ্যান্টিএলিম সামনে caudate, এই স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখি। caudate, এইখানে হর্ন, এইখানে সিএসএফ, সিএসএফ এখানে আছে। তাহলে সিএসএফ তোমাকে তো বলতে হবে যে এই লেভেলটা কেন বেসাল গ্যাংলিয়া লেভেল। এটা তো টেম্পোরাল লোব হতে পারতো, বেসাল গ্যাংলিয়া কেন, কর্টেক্সের নিচে সাবকর্টেক্সে কেন? তো এটা সিএসএফ তুমি লক্ষ্য করছো, সিএসএফ এর লেভেলে প্রজেকশন পাচ্ছ কর্ডেট নিউক্লিয়াস। তো কর্ডেট নিউক্লিয়াস লেভেলে কাটা হয়েছে, তার মানে এর পিছনেই অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, নিচে থ্যালামাস রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, জেরু, পোস্টেরিয়র লিম্ব, বেসাল গ্যাংলিয়া। তাহলে এখানে যদি ব্লাডটা থাকে, সেই ব্লাডটা এক্সটেনশন করে এখানেও যেতে পারে, এখানেও যেতে পারে, এখানেও আসতে পারে, এখানেও আসতে পারে, বাট দিস লেভেল ইজ দ্য বেসাল গ্যাংলিয়া লেভেল। তারপরে আমরা আসি, এবার দেখো এখানে এইসব বলছি ওই ছবিটাতে থ্যালামাসটা কোন জায়গাটা হচ্ছে, যেটা এখানে কম্প্রেশনের জন্য থ্যালামাসটা ভেন্ট্রিকেলকে অবলিটারেট করে দিয়েছে। সিএসএফ একটা ফ্রি স্পেস। Once the blood is increasing in volume, so thalamus is falling onto the CSF. So CSF part is there is the from spinal cord to brain. So that is the you can compressible that is the area. So that's why the thalamus compressed the posterior that is the horn of the lateral ventricle. তোমাদের যদি নর্মাল সিটি আছে তাহলে দেখে কম্পেয়ার করে বোঝা যাবে। দেখে দিচ্ছি। এখানে এসো, this slide, this is the anterior that is the cranial fossa, that means the frontal lobe. তারপরে এখানে তুমি চলে এসছো, there is a basal ganglia lobe, ঠিক আছে? বাট এখানে তুমি লক্ষ্য করো যে এই যে ল্যাটারাল যে মানে ভেন্ট্রিকেল, এখানে কিন্তু অ্যান্টেরিয়র হর্ন কিন্তু নাই, অ্যান্টেরিয়র হর্নের একটু উপরে চলে গেছে, মানে এরকম ভাবে গিয়ে এই তো, তাহলে অ্যান্টেরিয়র হর্নের একটু আপে আছো, ফলে এখানে দেখো তুমি কিন্তু ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলটা পাচ্ছ, ফলে এটা কিন্তু একটু আপে তুমি চলে এসছো। সেখানে দেখো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলকে কম্প্রেস করে দিয়েছে। কিভাবে না, মিড লাইনের সাপেক্ষে রাইট সাইড ভেন্ট্রিকেলের যে আমি ব্রেথ পাচ্ছি, কন্টুর পাচ্ছি, in the left side ventricle contour get diminished, or we can say obliterated by the blood. So there is a compression on the ventricle. তারপরে এসো এখানে there is a frontal তার মানে now we are going up from the basal ganglia to up. Basal ganglia is known as subcortex area. So now we are in the cortex. So this is the frontal cortex somehow. This is again the some portion of the basal ganglia part, and this is the posterior cranial fossa. From this side, from here, once if you look at here, the cerebellum, this is the cauliflower structure get abolished. Okay, so from here, this is the occipital cortex is coming. The occipital cortex is coming. There is some this is a structure like a leaf-like structure. See, this is a barbies and leaf-like structure. But from here there's some presence of leaf-like, but from here or here there is no leaf-like structure. So now the occipital cortex. So this level is the occipital cortex. This is the parietal cortex. This is the temporal cortex. The frontal cortex. Now you reach the cortex area. Here you can see this is the posterior horn, the anterior horn. In the posterior horn, if you see, again there is the hyperdense area.
So what we will say? This is the blood within the ventricle. This is known as intraventricular extension or intraventricular hemorrhage, IVH. So here this is the intraventricular extension. This is the ventricle, posterior horn, because we know the CSF, the horn-filled unit towards the water. So this is the hypodense area. So within the CSF there is again hyperdense. This is the blood. So blood is going or mixing with the CSF. That is blood from the basal ganglia. It is extending to the ventricle. So this is known as the intraventricular extension of blood. Again, this is this structure. This is the basal ganglia level. Basal ganglia level. So this is the pure cortex level. Okay, the frontal cortex, temporal cortex, parietal cortex, occipital cortex. Frontal cortex, temporal cortex, parietal cortex, occipital cortex. Frontal cortex, temporal cortex, parietal cortex, occipital cortex. So you just put up this 4 structure. Okay, so this is the occipital cortex, this is the frontal cortex, in between there is the temporal cortex and parietal cortex. Okay, so there is no cortical bleed. If you see, this is a pure cortex area. So cortex is spared somehow. If the cortex get involved in the upper part, if you cross check like this, there will be blood much more. So cortex is spared. This is this slide. So from here, that means from the eye, you are cross sectioning like this. So in the eye level, then above the eye, then above the eye. This is a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That means 24 slide. So you took 24 slide from below, that is at the level of eye, to there is a crown. So if this is the crown cross section and this is the orbit level cross section, so in between they are lying. So from crown below, the cortex part is spared, and from eye and above till that part is also spared. So this is the subcortex area, and the most common site is the basal ganglia. তাহলে এটা ডায়াগনোসিস বলো, এটা ডায়াগনোসিস বলো। The right basal ganglia. এটাকে পিছনে পাঠাও একদম। এই সবাই শোনো, যদি কারেকশন হয় করে দেবে, বলো বলো। দিস ইজ আ কম্পিউটেড tomography of brain which is showing hemorrhage আগে বলতে হবে Hypertension. right side. রাইট কোথায়? Temporal. Right temporal. রাইট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। Right cerebral hemisphere. সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কোথায় হয়েছে? কর্টেক্স না সাবকর্টেক্স? তাহলে কোন এরিয়া এটা? বেসাল গ্যাংলিয়া। তার সাথে ভেন্ট্রিকেল ছেড়ে দেবে না, ventricle. ভেন্ট্রিকেল কি ছেড়ে দেবে? কি বলবে? ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার Extension. এক্সটেনশন। তার সাথে মিডলাইন ছেড়ে দেবে, মিডলাইন। Shift. Midline shift. হ্যাঁ, Midline shift তো হয়েছে। মিডলাইন শিফট। তাহলে বলো পুরো ডায়াগনোসিসটা বল, সবাই শুনো। এই সবাই ডায়াগনোসিসটা শোনো। This is a computed tomography. এই জোরে বলো, শুনুক সবাই। This is a computed tomography of brain parenchyma showing hyperdense area in the right cerebral hemisphere of at the end of at the level of basal ganglia With intraventricular extension intraventricular extension with mediastinal shift. Midline. midline shift. Midline shift. Midline shift. তাহলে এই 4 words, তাহলে how to say midline shift or not, how to say ventricular extension or not, how to say the level and the hemisphere and the diagnosis. বলো
Left? Trauma. Hypertension. Very hypertension. হাইপারটেনশন কেন বেসাল গ্যাংলিয়া এরিয়াতে হলো কেন? artery of the পেশেন্টটা তোমার কাছে কি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসবে? hemiplegic. ওকে বলতে দাও। হেমিপ্যারেসিস নিয়ে আসবে তোমার কাছে, অর্থাৎ পেশেন্টের আপার লিম্ব এবং লোয়ার লিম্ব উইকনেস কোন সাইড? Left side. ভেরি কন্ট্রাল্যাটারাল সাইড, আপার লিম্ব লোয়ার লিম্ব। কেন? dense hemiplegic. কিন্তু এটা তো দাদা রেজাল্ট কেমন আছে বলো। dense hemiplegic তো হবে এই ছবিটা মাথায় রাখো, upper limb. কোন লেভেলের কথা বলছো? ভেরি গুড, এই ছবিটা মাথায় রাখো। অ্যান্টেরিয়র লিম্ব, এখানে কে থাকে? ফ্রন্টোপন্টাইন, ফ্রন্টোপন্টাইন, প্যারাইটোপন্টাইন ফাইবারগুলো এখানে থাকে, আর কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ফাইবারগুলো এখানে থাকে। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ফাইবারগুলো জেনুয়ার পোস্টেরিয়র লিম্বে থাকে, ফ্রন্টোপন্টাইন, প্যারাইটোপন্টাইন ফাইবার হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র লিম্বে থাকে। তাহলে এখানে জেনু এবং পোস্টেরিয়র লিম্বে আছে কি? কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, যার ভালো নাম পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। তাহলে এই পিরামিডাল ট্র্যাক্ট এখানে রয়েছে। তাহলে পিরামিডাল ট্র্যাক্টে যদি কোনোভাবে চাপচোপ পড়ে যায়, তাহলে ম্যানিফেস্টেশন কি হবে? আপার লিম্ব, লোয়ার লিম্ব উইকনেস। ভেরি গুড, ভালো বলছো। আর কি ম্যানিফেস্টেশন বলো? Seventh UMN type of seventh cranial nerve pulse. ভেরি গুড। এই জায়গায় দেখো, এই যে জায়গাটা আছে, টোটাল 12 cranial nerve যে নিউক্লিয়াস, they are bilaterally supplied by the cortex, and these fiber again also compressed within these internal capsules. ফলে কি হবে না? UMN টাইপ অফ ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি পাবো। আর কি ক্লিনিক্যাল ফিচারস হবে? স্লারিং অফ স্পিচ। কেন? Facial ভালো কথা muscles. বলেছে। ও বলছে যে স্লারিং অফ স্পিচ, তার এক্সপ্লানেশনটা একটু হলো না। ও নাম বলে দিল ব্রোকা না, না। এরিয়া, বার্নিক এরিয়া, অ্যাঙ্গুলা, দে অল আর ইন দ্য টেম্পোরাল অ্যান্ড ফ্রন্টাল কর্টেক্স, দে আর নট দ্য বেসাল গ্যাংলিয়া। বুঝতে পেরেছো? তাহলে স্লারিং অফ স্পিচটা হবে না। ভমিটিং। চলো, ভেরি গুড। ভমিটিং, এটা বলছো না কেন? ভমিটিংটা কেন হবে? এই তুমি বলো, যে ভালো ওখানে বললে বলো। IC ভমিটিংটা কেন হবে? intracranial pressure. Very good. কারণ দেখতে পাচ্ছ এত বেশি ব্লিডিং হয়ে রয়েছে, তাহলে পেশেন্টের কি হবে না? ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশনটা বেড়ে যাবে। তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশনের যে ফিচারস গুলো রয়েছে, এই পেশেন্টগুলো সিভিয়ার হেডেক নিয়ে আসবে, সিভিয়ার হেডেক নিয়ে আসবে, তার সাথে ভমিটিং নিয়ে আসবে, সেন্সোরিয়াম অল্টার্ড হতে পারে। এই একটা কথা বারবার বলছে ব্ল্যাক আউট, যেটাকে আমরা বলি সিনকোপ হবে এই পেশেন্টটা। সিনকোপ বা ব্ল্যাক আউট হবে না, less likely. কেন হবে না বলো? বলো বলো বলো। বলো সিনকোপ বা হেমারেজ হবে? সিনকোপ বা ব্ল্যাক আউট? ব্লাড সাপ্লাই তো তখনও প্রিজার্ভ থাকছে কর্টেক্স। তাহলে সিনকোপ তখনই হবে যদি নিউরোজেনিক কজ বলো, যদি গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন, গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন হলে তখন হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? অনেকটা বড় ব্লিড যদি হয়, সেক্ষেত্রে সিনকোপ হতে পারে। বুঝতে পেরেছো? অনেকটা বড় ব্লিড, গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন হয়ে গেছে, যে এত বেশি ব্লিড হয়ে গেছে যে আর্টারি থেকে পারফিউশনটা ভালো হচ্ছে। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচারস এর মধ্যে হেমিপ্যারেসিস হলো, ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি, বিশেষ করে ফেসিয়াল নার্ভ পলসি হলো, ভমিটিং, তার সাথে সিনকোপ, তার সাথে তোমার হচ্ছে হেডেক, এগুলো হলো। তাহলে দিস আর ক্লিনিক্যাল ফিচারস। তাহলে ডায়াগনোজ দ্য কেস পারবে, দেন কজ বা এটিওলজি অফ দ্য কেস পারবে, 3 ক্লিনিক্যাল ফিচারস পারবে।
এটা কি এইগুলো বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে শুধু স্কাল যে আছে, স্কালের যে বোন, সেই বোন কাট সেকশনগুলো নেওয়া হয়েছে। কারণ যদি ট্রমা পেশেন্ট এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়, যদি ট্রমা পেশেন্ট হয়, তাহলে এখানে যে স্কাল তুমি দেখতে পাচ্ছ, যেখানে তোমার অক্সিপিটাল, প্যারাইটাল, এখানে টেম্পোরাল, এখানে ফ্রন্টাল, ঠিক আছে, এখানে অরবিট, তো স্কালে কোনো রকম কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা সেটার জন্য এই বোন কাট বা বোন সেকশনটা দিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক দা ওইটা দা দাদা বলছি আগেরটা এই উইন্ডো নিচে এটা গেল এক। একটা ভালো কোশ্চেন করেছে, যারা টেকনিশিয়ান আছে, রেডিওলজিস্ট যারা আছে, what they do once there is the pathology, they will give some extra section to enlight or focus that you focus on this area. So the lesion in this area, so the technician what they did, they took these 4 slides and they magnified it here. They magnified it here. দেখতে পাচ্ছ এই ম্যাগনিফাইড এরিয়াতে তোমরা কিন্তু ভালো বুঝতে পারো। এটা মিড লাইন যদি ধরো, if this is the mid line, so this what is this structure in the ventricle is floating like this, septum pellucidum. And what is the above structure like this part, corpus callosum. So the floating part is the septum pellucidum, the above part is corpus callosum. So this is the ventricle, this is the ventricle, this is the projected part, caudate nucleus, okay, then there is the anterior limb and there is the posterior limb, and this part is the thalamus part, this is the basal ganglia part. So in comparing with the right side, in the left side there is a hyperdense area, so that means this bleed is at the level of the basal ganglia, মাঝে যে একটা হালকা লাইন লেগে আছে ওটা septum pellucidum, যেটা উপরে ঝুলছে, যেখান থেকে এটা তাহলে ডায়াগনোজ দ্য সিটি, এটিওলজি, 3 ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তোমরা পাচ্ছ। Brief management of this case. So we all that means the know that the main problem with this hemorrhagic cerebrovascular accident is the raised intracranial tension. So we have to reduce the intracranial tension. So the primary treatment is the underlying etiology, that means the hypertension. If the patient presented to you with a hypertensive emergency, like the blood pressure is systolic is 220 and the diastolic is 120, so you manage, you go for the corrections of the hypertensions. Okay, so in hypertensive emergency you treat with the IV drug, and the drug of choice is labetalol, that is the alpha and beta blocker. And please keep in mind, before giving any drug, now you are going to the clinical practice, so always think about the contraindication of that drug. So as the name suggests, it is the beta and alpha blocker, so bradycardia is the contraindication of this. So you check for the pulse, if the pulse is fine, you go for the treatment with the IV injection, that is the labetalol. So underlying etiology, that is the hypertension, you treat first. Next, you raised the reduce the intracranial tension. So for that we have the available osmotic diuretics, that is the mannitol. So if you go for the IV mannitol to reduce the intracranial tensions. So these two are the primary treatment we have to keep for this patient. But if the patient has a compression on the other structure, by seeing the midline shift, and also the clinically if the patient is too much deteriorated, the patient will not survive until the compression get released. So we will go for the decompressive surgery, be it craniotomy or craniectomy. Depending on the blood, we can go for the craniotomy or craniectomy. তাহলে এইটা বলছো যে একবার তাহলে তোমার দেখিয়ে দিই।
তাহলে just you think that you are a neurosurgeon. A patient presented to you with this picture. So you have assessed the patient. Clinically, the assessment is done by the Glasgow Coma scale. You all know. And by the radio imaging, you see there is the midline shift. Okay. So that means the patient clinical deterioration is due to midline shift or compression over the brain. So you have to decompress the patient to save the life of the patient. So now the blood is here. So how do you extract this blood from here? What? Huh? তোমাদের কি opinion? ব্লাডটা এখান থেকে বের করতে হবে, কিভাবে বের করবি? ছুরি কাছে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো। ব্লাডটা how to extract the blood? You have a scalpel and scissors. No treatment to reduce this blood volume. So once the hemorrhage is happened, we have to counsel the patient party that this blood there is no way to remove from the brain. So what we can do? We will cut the skull from here to here. So we will remove the skull from there is the half part, there is the hemicraniectomy. So we will take out the skull and we will the scalp, there is a skin over the scalp will be there. Just we will take out the skull part so that some leverage can be given by the skull skin. So if the compression part on the area, suppose that this side gets compressed. So once we take out this skull, so there is the skin and the brain. So skull part gets taken out. So there is a some leverage to expand the brain, because the primary motto is the Monroe-Kelly doctrine. We will enlarge the box size of the skull. So you will see this type of patient in the ward. If you put your hands in the brain, there will be deep in the skull. One side is fine and another side is not there. There is a no skull. And once the patient gets revived by this treatment, later you will call the patient and you will put another titanium plate or titanium skull in the brain, and you know name is a cranioplasty. If the patient survives, so craniectomy, then cranioplasty. So that's a very pathetic condition. We have to think it. Suppose if anyone has undergone this hemorrhagic cerebrovascular accident, we don't have any options to get out. You will see the patient is clinically deteriorating in front of you, but you will not have any much treatment to save the life. Put it to you, তার 4 কট আর্টারি অফ হেমারেজটা উড়ে গেছে, বেজাল অ্যাংলিয়াতে ব্লিড হয়ে গেছে, তো তার ব্লাড প্রেশার 220, ঠিক আছে? তো উই আর ম্যানেজিং দ্য পেশেন্ট, তো ব্লিডিং যদি কন্টিনিউ হতে থাকে, অথবা আমি স্কালটা সরিয়ে প্লেস করে দিলাম, আরো ব্লিডিং হয়ে গেল। So this is not happened because the Charcot artery of hemorrhage, there is a minor, that is the aneurysm. The etiology underlying, the micro etiology is the aneurysm. So once this aneurysm get bleed, so this part get infarcted. So the chances of rebleed is very less likely, because the micropathology is an aneurysm. So that's why there will be no rebleed. If you open up the space, there will be no rebleed. But yes, there is a chances of rebleed in both the cases. If you are not controlling the hypertension properly, there is a chances of rebleed. Or if you are doing the surgery, there is a chance of rebleed is there in any patient.
বলছি এখানে কম্প্রেশন তাহলে ইনফেকশন সার্জারি করবো টেলিং তাহলে দুইটা করবো ফার্স্ট করে না যে কম্প্রেশন তোমার কাছে এসছে মিড লাইন শিফট নাই কি করব ওয়েট এন্ড অবজার্ভ কন্ট্রোল দ্য হাইপারটেনশন give osmotic diuretics and wait and observe. The acute phase is gone. Ask the patient that do the physiotherapy in the home. It will take 3 months to 3 years to recovery, or sometimes there will not be recovery. ফলে ওয়েট এন্ড অবজার্ভ করতে হবে। যদি ব্লাড প্রেশার নরমাল মিড লাইন শিফট নেই তাহলে ওয়েট এন্ড অবজার্ভ আর ফিজিওথেরাপি করো। বাট অ্যাকিউট স্টেজ ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল বাই দ্য আইভি ড্রাগ and you have to control the osmotic diuretics to down the intracranial tension. বুঝতে পারছো? মিডলাইন শিফট 5 মিলিমিটার শিফট করলে সেটা হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট মিডলাইন শিফট। There is the blood, the two options, either craniotomy or craniectomy. Ectomy means with removing the skull. তাহলে ওটমিটা কোথায় গেল? Otomy if the blood is just below the skull. That is the EDH. SDH. So the blood just below, that is a surgery person they will do. If the blood is below the skull, you just there is the make a hole, then take out it. There is the bar and hole process or craniotomy. আর আরেকটা অপশন সেখানে বলেছো ভালো, that is if the blood is in the CSF, that is the lateral ventricle, that is the third ventricle, fourth ventricle, then you can go for the ventriculoperitoneal shunt or VP shunt. Ventriculoperitoneal shunt or VP shunt. If the blood, that means in the CSF, that is the intraventricular part is much more, then you can do. But primary treatment is the decompressive surgery, is the craniectomy for hypertensive bleeding. বুঝতে পেরেছো? এটা ডায়াগনোসিস বলো। এই তো এই দেখ চান বলা ওই দেখ চান ওই দেখ এই একজন বলো, পিছন থেকে বলো, তুমি বলো। ডায়াগনোসিস বলো। জোরে জোরে বলো। সবাই শুনো। This is a computed tomography of brain showing, বলো কি শো করছে? যারা যারা ডায়াগনোসিস রেডি হাতটা তুলবে, বুকে আওয়াজ করবে না। যাদের ডায়াগনোসিস রেডি আছে, যাদের ডায়াগনোসিস রেডি একটু হাতটা উঠাও। ছবিটা একটু পাঠানো। হ্যাঁ, এইটা ডায়াগনোসিস করবে দিয়েছি। পরে এই সেটা This is a of brain showing hyperdense. Hyperdense lesion at right basal ganglia area with ventricle shift, কারণ ventricle দেখতে পাচ্ছি না, with ইন্ট্রাভেন্ট্রিক এক্সটেনশন খুব একটা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এর সাথে মাঝখানে একটু ব্ল্যাক ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছ না, এটা ইডিমা বলা হয়। কোনটা বুঝতে পারছো? উইথ ইডিমা। তাহলে পুরো লাইনটা কমপ্লিট করো। Computed tomography scan of the brain showing hypertension on the right sided basal ganglia region with preserved midline With midline shift, without interventricular extension, with perilesional edema. ডিমাটা কোথায় দেখাচ্ছি? এই যে ব্ল্যাক দেখো, এইখানে ব্ল্যাক হয়ে গেছে। মানে হ্যামারেজের মধ্যে এটাকে দেখো, এটা তোমরা বুঝতে পারলে না? বলো।
লিজানের এই এখানে দেখো এটা দেখো, তোমরা যে আগে জিজ্ঞেস করছিলে না, সাপোজ এই যে এখানে করে দিয়েছে, এই যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে জায়গাটা আছে, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, দেখতে পাচ্ছ, এটা মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, এটা পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা এটা সেরিবেলাম, ইজ দ্য অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস বা ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ইজ দ্য মিড ব্রেন। হলো মিড ব্রেনের সামনে ফ্রন্টাল লোব, আমি আগে শিখিয়েছিলাম, এই ফ্রন্টাল লোব আর মিড ব্রেনের মাঝখানে এই যে একটা জায়গা আছে, এই জায়গাটা কিন্তু ব্ল্যাক থাকার কথা, এটাকে বলা হয় সুপ্রাসেলার সিস্টাম বা কোয়াড্রিজিমিনাল সিস্টাম। তাই সুপ্রাসেলার সিস্টাম এখানে হোয়াইটিশ এরিয়া দেখো, হাইপারডেন্স এরিয়া, সুপ্রাসেলার সিস্টাম। সেই হাইপারডেন্স এরিয়া, এদিকে একটা হাত হয়েছে, এদিকে একটা হাত হয়েছে, এদিকেও একটু এসছে, এদিকেও একটু এসছে। তাহলে হাইপারডেন্স এরিয়া এট দা লেভেল অফ দা সুপ্রাসেলার সিস্টাম, তার সাথে অ্যান্টেরিয়র যে চলে যাচ্ছে এটাকে সিলভিয়ান সিস্টাম বলে, পিছনের দিকে এটাকে অ্যাম্বিয়েন্ট সিস্টাম বলে। So this is a case of subarachnoid hemorrhage or the hyperdense area in the system. Systems বা sulci, these are the subarachnoid space in the brain. So সিস্টানে ব্লাড যদি দেখতে পাও, সেটা সিলভিয়ান সিস্টাম হোক, সেটা সুপ্রাসেলার সিস্টাম হোক, তাহলে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে ব্লাড আছে, এবং সিস্টামগুলোতে ব্লাড আছে বা সাবআরাকানয়েড স্পেসে ব্লাড আছে, দ্যাট ইজ SAH বা সাবআরাকানয়েড হেমারেজ। বুঝতে পেরেছো? এই এটা বুঝতে পারছো, কারো অসুবিধা হচ্ছে? মানে স্যার এটা দেখো সিলভিয়ান সিস্টেম দেখতে পাচ্ছো, এই যে নেমেছে সিলভিয়ান সিস্টেম, এখানে এটা দেখো হাইপারডেন্স লিজন ইন দা সিলভিয়ান সিস্টেম। আগে যে স্ক্যানগুলো ছিল সিলভিয়ান, কোনটা বলো তো? যেটা বলছো সিরিয়াস একটা নরমাল দেখাও না, নরমাল নরমালি সিস্টানটা ব্ল্যাক হবে। হ্যাঁ ব্ল্যাকিশ হবে, এখানে হোয়াইট আছে, সিস্টেমটা কোথায় আছে, সিস্টেমটা কোথায় আছে, সিস্টেমটা কোথায় আছে বলতে হচ্ছে। এই যে পার্ট আছে না, দেখো এটা তো মিড ব্রেন দেখতে পাচ্ছো, এবার মিড ব্রেনের এখানে তো হচ্ছে বা অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস, তার পাশে হচ্ছে সেরিবেলাম, এর সামনে একটু জায়গা দেখো কালো, এটা সুপ্রাসেলার সিস্টেম। বুঝতে পেরেছো? এই জায়গাটায় তুমি দেখবে যে হোয়াইট এরিয়া রয়েছে, ঠিক আছে? এইবার দেখো এই যে নামছে, দেখো এটা আছে সিলভিয়ান সিস্টেম, এই নামছে, দেখতে পাচ্ছো এই যে স্ট্রাকচার রয়েছে, এই কালো ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছ, এই ছবিটা আবার পাশাপাশি মেলাও, দেখো দূর থেকে একটু অসুবিধা হবে, একটু দেখে নাও। হ্যাঁ, এবং এইভাবে তুমি যদি আসো এই সালসাইগুলোতে দেখো ব্লাড, এই দেখো এই একটা সালসাইগুলোতে ব্লাড দেখো, এখানে ব্লাড, এইখানে ব্লাড, এই যে নেমেছে সিলভিয়ান সিস্টেম সেখানে ব্লাড, এই জায়গাটা এত কালি এতবার পড়ানো হয়েছে, এটা ঘষে গেছে, ঠিক আছে? এখানে ব্লাড, এখানে দেখো এগুলোতে ব্লাড, এই যে এরিয়াটা দেখো, এবং এই যে পার্টটা, এই পার্টটা দেখো, এগুলো দেখো হাইপারডেন্স এরিয়া বিভিন্ন সাবআরাকানয়েড স্পেসে আছে, দেখতে পাচ্ছ? এবার বুঝতে পারছো? এই দেবজ্যোতি, এটা ছবি তোল না, এই দেবজ্যোতি, এই দেবজ্যোতি তুলে এটা ক্যালসিফিকেশন হয়েছে, যেটা ভেন্ট্রিকুলার পোস্টারে হাইপারটেনশন দেখা যাচ্ছে, ছোট ভালো কোশ্চেন করেছে। হেমারেজ হচ্ছে ওয়াটার আর বোনের মাঝখানে পড়বে। ক্যালসিফিকেশন ইজ ইকুয়াল টু বোন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি দিয়ে বোন তৈরি, তাহলে ক্যালসিফিকেশন ইজ ইকুয়াল টু হাইপারটেনসিটি। ক্যালসিফিকেশন কেন? এই যে চলবে। কোরাইড প্লেক্সাস ক্যালসিফিকেশন। তাহলে আমরা কি শিখলাম? হেমোরেজিক সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, মিডলাইন শিফট, লেভেল শিখলাম, এডিমা আছে কিনা শিখলাম, এক্সটেনশন কিনা শিখলাম, আর একটা সাব অ্যারাকানয়েড হেমারেজ।
তাহলে সাব আরাকানয়েড হেমারেজ এর এটিওলজি কি? বেরিয়ানিউরিজম, চমা বেরিয়ানি, অ্যানুরিজম। চমা তাহলে বেরিয়ানিউরিজম। এর ট্রিটমেন্ট আলাদা হবে। এটাতে আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিই, নিমোডিপিন। অ্যানুরিজম বেরিয়ানি। সেই জন্য বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, ওখানে একটা আর্টারি রাপচার করে গেছে, চারকট আর্টারি, এখানে অ্যানুরিজম হচ্ছে। এবার যেই অ্যানুরিজমটা রাপচার করলো, পাশেই সিএসএফ এ চলে গেল, বিভিন্ন সিস্টেমগুলোতে গিয়ে জমে গেল। বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য এর ট্রিটমেন্ট আলাদা। এর ট্রিটমেন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বা নিমোডিপিন। ইন্ডো আর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়, সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অফ 4 vessels of the brain, that is the middle cerebral artery, anterocerebral artery, posterior artery and internal carotid artery. So 4 vessels of the brain angiogram করে যেখানে অ্যানুরিজম আছে we will coiling it বা clipping it বা stenting it, সেখানে আমরা স্টেন্ট বসিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা 4 vessels MCA, PCA, ACA, internal carotid artery, ঠিক আছে? কয়েলিং, ক্লিপিং বা স্টেনিং। This is a computed tomography of brain which is showing hyperdense lesions in the subarachnoid space, in the suprasellar cisterns, sylvian cisterns and sulci and other sulci. So this is a case of subarachnoid hemorrhage. Etiology যদি বলে there is the aneurysmal etiology, treatment যদি বলে উইথ calcium কোরয়েড channel blocker। ক্যালসিফিকেশন, ওটা বলতে হ্যাঁ, ওটা বলতে হবে। কোরয়েড ক্যালসিফিকেশন ইন্ডিকেট করছে এজ অনেক বেশি। হ্যাঁ, yes sir, সব লেভেলে এটা দেখো। So if you take the cross sectional area, this cut section from the above downwards, okay, so just see here, this is the hyperdense or the most hyperdense area or white area. Just below there is the frontal lobe or brain parenchyma. This is a less hyperdense, okay. Then if you are coming here, that is the anterior horn of lateral ventricle which is containing the CSF, more black, okay, or less hyperdense. If you come below, just see this huge or large area, okay, that is the if you say this is entire part, that means the some part of parietal, some part of temporal, okay, so entire part is the hypodense because this is as parallel with the CSF. So CSF is black and this part is black. So in compared with the skull, so we can say this is the hypodense. So this is the hypodense area, and see this is maintaining a very good territory or the well defined shape. So we all know the frontal lobe is supplied by the ACA by anterocerebral artery territory, parietal and temporal by the MCA middle cerebral artery territory, and the occipital lobe or parenchyma by the PCA territory. So if you look, this is the midline or false cerebri, and if you say there is a triangular, that means if you say a triangle like this is the right and left occipital lobe. So it spares the occipital lobe and spares the frontal lobe. So particularly a good well-defined territory, that is the parietal and temporal territory, get hypodense. So likely this is a MCA or middle cerebral artery stroke. Middle cerebral artery stroke. So this, suppose if this part get that means the involved, so that means this is the anterocerebral artery territory stroke. ফ্রন্টালটা This part is the frontal territory stroke. So this is the computed tomography scan of brain which is showing that there is a hypodense area which is presenting at the right temporal and parietal lobe.
So this is the case of ischemic cerebrovascular accident. Ischemic cerebrovascular accident. আর যদি জিজ্ঞেস করে etiology, likely middle cerebral artery occlusion or block or not thrombosis, block. So block by thrombosis, block by embolism, anything can happen with midline shift. If you see, this is the anterior horn. In the left side, it is visible clearly, but the right side anterior horn obliterated. So there is the midline shift. Left side anterior horn is there is a well defined, but the right side anterior horn is obliterated or compressed. So there is the with midline shift. তাহলে তো একই দিকে হচ্ছে মিডলাইন শিফট বলো রাইট সাইডেরটাই তো ড্যামেজ হচ্ছে হর্ন মিডলাইন শিফট হ্যাঁ এই ছবিটা তুমি এখানে দেখো এই যে স্ট্রাকচার যে আছে তো এই স্ট্রাকচারের মধ্যে এই লেফট সাইডের অ্যান্টেরিয়র হর্ন ক্লিয়ারলি ভিজিবল বাট রাইট সাইড হর্ন ইজ নট ভিজিবল তার মানে হর্নটা কম্প্রেশন হয়েছে তাহলে এটার এটিওলজি বোঝা গেল মোস্ট কমন এটিওলজি কি কিন্তু এটা আমরা আইডেন্টিফাই করবো কি করে হাইপোটেনশন এটা দেখি বেশি হাইপোটেনশন হয়ে গেছে বলে। Hypertension বা diabetes. এই এটা পিছনে Hypertension or diabetes. this slide in the left side the lateral ventricle is clearly visible but the right side it is totally obliterated due to compression বুঝতে পেরেছো যেদিকে হয়েছে ওদিকে যদি কম্প্রেস হয় সেটাকেও মিডলাইন শিফট হবে হ্যাঁ অবশ্যই কম্প্রেসড হলে মিডলাইন শিফট না হলে কম্প্রেশন হবে না বুঝতে পেরেছো মানে অন্যদিকে মিডলাইন শিফট হলে তো অন্যদিকেরটাও কম্প্রেস হবে না সেটা নাও হতে পারে বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা কি ট্রিটমেন্ট করবে অ্যাম্বুলেন্সিস করতে হবে ভেরি গুড তাহলে if the patient presented to you with window period that is 4.5 hours then go for thrombolysis which is the drug of choice is the tenecteplase also. So if the patient presented to you with the window period unless contraindicated, if there is contraindication to use there is the RTPA, there is a retiplage or altiplage or tenecteplage, then you you have to check the contraindication of the RTPA. এটা সবাই একটু ইয়ে করে নাও কি দেবে তুমি তাই তো এটাকে আমরা বলি যে অল্টিপ্লেজ তাই তো আর কি দেওয়া হয় টেনিকটাপ্লেজও দিতে পারো টেনিকটাপ্লেজ তাহলে 4.5 আওয়ার্স হচ্ছে window period. If the patient presented to you with a window period, go for the thrombolysis unless contraindication তোমাকে জেনে রাখতে হবে আর যদি 4.5 আওয়ার্স এর পরে আসে PCI অ্যান্টিপ্লেটিলেট আমরা দেব অ্যান্টি থ্রম্বোটিক্স দেওয়ার তখন রোল নেই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিপ্লেটিলেট সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটিলেট দেওয়া হয় সিঙ্গেল মানে অ্যাসপিরিন দিতে পারো বা ক্লপিডগ্রেল দিতে পারো যে কোনো একটা ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট ডুয়াল দেওয়া হবে সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটিলেট দেওয়া হবে তার সাথে একটা অ্যান্টিলিপিড দেওয়া হবে স্টেপটো অ্যাটোরভাস্ট্যাটিন অ্যান্টিলিপিড দেওয়া হবে and with known comorbidity treatment. If diabetes, control the diabetes. If hypertension, control the blood pressure. তাহলে control of sugar, blood sugar, control of hypertension and
ডেফিনেটলি সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটিলেট অ্যান্ড অ্যান্টিলিপিড। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা থ্রম্বোলিসিস উইন্ডো পিরিয়ডে এলে থ্রম্বোলাইসিস। ব্লাড বের করার জন্য। ব্লাডি ব্লাড